Hey guys, it's Victor, and today I decided to make a video about some basic Russian phrases that we can use when we make an acquaintance. For example, when we meet new people and talk to them, we often can ask such questions. What do you like to do in free time? Do you have hobbies? And I want to separate the translation of these sentences on two parts, formal and informal. So first of all, let's take a look at how to say formally these phrases in Russian. Что вы любите делать в свободное время? У вас есть хобби? And now I'm going to repeat these phrases for you with three different speeds. Very slowly, slowly, and with the normal speed that we use when we usually talk to people. So let's start. Что вы любите делать в свободное время? Что вы любите делать в свободное время? Что вы любите делать в свободное время? У вас есть хобби? У вас есть хобби? У вас есть хобби? Now let's take a look at how to say these phrases in Russian in an informal way. Что ты любишь делать в свободное время? У тебя есть хобби? And again, I will repeat these phrases for you with three different speeds. So let's start. Что ты любишь делать в свободное время? Что ты любишь делать в свободное время? Что ты любишь делать в свободное время? У тебя есть хобби? У тебя есть хобби? У тебя есть хобби? So, thanks for watching. These were some basic Russian phrases that we often can use making an acquaintance with people. I hope this video is helpful, especially for the beginners who are learning Russian, and see you in the next video.